嗨，大家好，我是李一峰老师。今天的这一集影片是我在 YouTube 频道的第153支影片，非常开心有这个机会与大家分享。这是我的学历与专业证照考试资历，欢迎第一次观赏影片的朋友停格仔细看，我不再赘述。这是我的著作，也欢迎第一次观赏影片的朋友停格仔细看，我也不再赘述。今天要讲的是2020年 CFA Level I Financial Reporting and Analysis 财务报表分析。这个科目占考试权重 13% 到 17%， 仅次于职业道德的 15% 到 20%。今天要讲的 Financial Reporting Standards 财务报告准则的第 20.1 的考纲。 20.1 的考纲是说 Describe implications for financial analysis of alternative financial reporting systems and the importance of monitoring developments in financial reporting standards。 要考生描述另类财务报告制度对财务分析的含义，以及监控财务报告准则发展的重要性。我们看看第一个 summary， 他说 IFRS Financial Statements IAS Number 1 prescribes that a complete set of financial statements include a statement of financial position, balance sheet, a statement of comprehensive income, either two statements, one for net income and one for comprehensive income, or a single statement combining both net income and comprehensive income, a statement of changes in equity, a cash flow statement, and notes. The notes include a summary of significant accounting policies and other explanatory information。 他说国际准则财务报表第1号公报，它设定了完整组的财务报表，包括财务部位报表，就是所谓的资产负债表。第二个是综合损益表，可以是两个报表，一个是税后净利，另外一个是综合净利、综合损益，或者是单一的报表，整合了税后净利与综合损益。权益变动表、现金流量表及附注。附注包括重大会计政策的摘要以及其他解释的资讯。课本第59页第一段他说 Under IAS Number 1 a complete set of financial statements includes， 他说国际准则第1号公报，他说完整的财务报表组包括第一个财务部位表，就是资产负债表；第二个综合损益表，可以是单一的综合损益表，或者是使用两个报表的方式，一个是损益表以及综合损益表。那么综合损益表呢，是由损益表的损益为开头。第二段他说权益变动表，个别显示来自损益的权益变动，以及其他综合损益的每一科目，以及跟所有权人以他们是所有权人的能力的交易。现金流量表以及附注包括了
重大会计政策的摘要以及其他解释的附注。这些解释的附注呢，揭露国际准则所需要的资讯，而且在其他地方并没有呈现的地方的这些资讯，而且提供的资讯呢，是跟了解财务报表有关的。课本后面第13题 Which of the following elements of financial statements is most closely related to measurement of performance? 他说下列哪一个财务报表的元素最密切跟绩效衡量有关？当然就是 expenses 了哈。B. The element of financial statements related to the measure of performance are income and expenses. 他说以衡量绩效有关的财务报表元素是所得与费用。我们看看第二个 summary。Financial statements need to reflect certain basic features: fair presentation, going concern, accrual basis, materiality, and aggregation, and no offsetting. 他说财务报表需要反映出某些基本的特性，公允表达，永续经营，应记基础，重大性及加总，而且没有互相抵消。然后第三个 summary 他说 Financial statements must be prepared at least annually, must include comparative information from the previous period, and must be consistent. 他说财务报表的编制必须至少每一年都要编制，而且必须包括跟上一期可比较的资讯，而且必须是有一致性。第四个 summary Financial statements must follow certain presentation requirements, including a classified statement of financial position, balance sheet, and minimum information on both the face of the financial statements and in the notes. 他说这个财务报表必须遵守某些呈现的要件，包括财务部位的分类表，就是资产负债表的分类表，以及在财务报表表面以及附注的最少的最低的资讯。第五个摘要 A significant number of the world's listed companies report under either IFRS or US GAAP. 他说全世界挂牌的公司大多数不是使用国际准则，就是美国的会计准则。第六个 summary In many cases, a user of financial statements will lack the information necessary to make specific adjustments required to achieve comparability between companies that use IFRS and companies that use US GAAP. 他说在很多个案里面使用财务报表的人他缺少需要来做特定调整所需的资讯，来达到介于使用国际准则的公司以及使用美国会计准则公司之间的比较性。Instead, an analyst must maintain general caution in interpreting comparative financial measures produced under different accounting standards and monitor significant developments in financial reporting standards. 反而呢，一位分析师必须维持一个一般性的注意，来解读可比较的财务衡量在不同的会计准则之下所产生的财务衡量，而且要监控财务报告准则的重大发展。我们看看课本62页的第一段，他说 In many cases, a user of financial statements prepared under different accounting standards does not have enough information to make specific adjustments required to achieve comparability. 这一段我们刚刚讲过了就说在很多案例里面呢，财务报表的使用者呢那他在使用那些
不同的会计准则之下所编制的财务报表，它并没有足够的资讯来做一些必要的调整，以达到这个比较性。为了要达到比较性所需要的特定的调整呢，它没有这个足够的资讯来做。Instead, an analyst must maintain caution in interpreting comparative financial measures produced under different accounting standards and monitor significant developments in financial reporting standards, as these can have important implications for comparing the performance of companies and security valuation. 反而呢，分析师呢必须维持呢，在解读可比较的财务衡量在不同的会计准则下所产生的这个可比较的这个财务衡量，要去解读它就要很小心而且呢要监控财务报告准则的重大发展，因为呢这个呢对于你要比较公司的绩效以及要做证券的评价呢它会有很重大的含义。我们看看2019年 Mock A 组 PM 49题，他说 Analysts can best address the challenges of comparing financial statements prepared under US GAAP with those prepared under International Financial Reporting Standards by 他说分析师为了要解决比较在美国国际准则所编制的财务报表以及在国际会计准则所编制的财务报表之间的做比较呢，他怎么样去解决这个挑战呢？A. Referring to the reconciliation from IFRS to US GAAP provided in the notes. 第一步是说要去参考在附注里面所提供的从国际准则调整到美国会计准则的调整。B 是说 Assuming differences are minor given US GAAP and IFRS convergence. 因为呢，如果美国的会计准则与国际的会计准则接轨的话，那么假设呢，它的差异就会很微小。C. Monitoring changes in both sets of standards and interpreting cautiously. C 是说要你监控这两组准则的变动，以及小心的解读。当然就是 C 了，因为 significant differences still exist between IFRS and US GAAP, and in most cases, analysts will lack the information necessary to make specific adjustments to address these differences. As such, comparisons must be interpreted cautiously. 因为IFRS 国际准则跟美国的会计准则仍然存在着重大的差异，而且大多数呢，分析师呢缺少要解决这个差异所需要特定的这个调整呢，这个资讯呢是缺乏的，因此呢，要比较必须是要很小心的解读。那 B 跟 C 都错误，那我不再赘述，有兴趣的朋友可以停格仔细看。我们看看第7个 summary， 他说 Analysts can remain aware of ongoing developments in financial reporting by monitoring new products or types of transactions, actions of standard setters, regulators, and other groups, and company disclosures regarding critical accounting policies and estimates. 他说分析师仍然要维持这个在财务报表它持续性的这个发展都要非常的注意。那借由呢监控新的产品或者新的交易类型，还有借由呢监控呢标准设定者的措施，还有主管机关的措施，以及其他集团的措施，以及公司有关关键会计政策与会计估计的揭露。我们看看课本63页，他说
Although companies might discuss new products and transactions in their financial reports, the analyst can also monitor business journals and the capital markets to identify such items. 他说，虽然公司可能在他们的财务报告里面会讨论新产品以及新的交易，但是呢，这个分析师呢也可以监控这些商业的这些月刊还有资本市场去找出这些科目。Additionally, when one company in an industry develops a new product or transaction, other companies in the industry often do the same. 此外呢，当一个产业内的一家公司发展出一个新商品或者新的交易，那么在该产业内的其他公司常常也会做同样的事。Once new products, financial instruments, or structured transactions are identified, it is helpful to gain an understanding of the business purpose. 一旦呢新的产品或者是财务工具或者是结构工具一旦你找到了这些新的东西，那就有助于呢去取得呢对这个业务的这个目的的了解。If necessary, an analyst can obtain further information from a company's management, which should be able to describe the economic purpose, the financial statement reporting, significant estimates, judgments applied in determining the reporting, and future cash flow implications for these items. 一位分析师如果是有需要的话，他就可以从公司的管理阶层取得进一步的资讯。那这个应该是能够描述经济的目的、财务报告、重大估计，还有应用来决定这个报告的判断，及这些科目的未来现金流量的含义。我们看看2019年 Mock B 组 AM 的49题，他说 To evaluate the potential effect, an innovative and unique type of business transactions on financial statements, an analyst's best approach is to 他说为了要去评估一个创新以及独特的业务交易类型对财务报表的潜在影响，一位分析师的最佳方法是 A 是 monitor the actions of standard setters and regulators， 就是监控标准准则设定者与主管机关的措施。 B gain an understanding of the transaction's economic purpose， 取得呢对于这个交易的经济目的的了解。 C consider the approach taken for new transactions that arose in the past， 考量过去呢所产生的就是方法，这些方法呢就是为了过去呢为了这个新交易呢所产生这个新交易呢过去所产生新交易的所采取的方法。答案呢当然就是 B 了他说 By understanding the economic purpose of a transaction and applying the conceptual framework, an analyst may be able to evaluate the potential effect on financial statements, even in the absence of specific standards。 他说一位分析师可以借由了解交易的经济目的以及应用那个观念架构就能够来评估对于财务报表的潜在影响，即使是没有特定的准则也可以。那 A 跟 C 都是错误的，那么这边的解释呢我就不再赘述，有兴趣的朋友可以自己观赏听个仔细看。今天的影片就到此，谢谢您的收看，也欢迎您的订阅分享。See you next time. Bye bye.